ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳಿಸಿದ್ದೀರಪ್ಪ? ನಿಶಾ, ಅಕ್ಷಯ್, ಚೈತ್ರ. Yes, sir. Good morning, sir. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಹೋಯ್ತಂದಪ್ಪ ದೀಪಾವಳಿ ಎಲ್ಲ? ಅಕ್ಷಯ, ಪಟಾಕಿ ಲೋಡಾಯ್ತಾ? ಗ್ರೀನ್ ಕ್ರಾಕರ್ಸ್, ರೆಡ್ ಕ್ರಾಕರ್ಸ್, ರೆಡ್ ಕ್ರಾಕರ್ಸ್. ಹಾ, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಯಾರು ಹೋಯ್ತು ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗಿರ್ತಾರ ಡೆಲ್ಲಿ ಅಸಮ ಬಂದಿರೋ ಪಕ್ಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ ರೈಟ್ ನೀಡ್ತಾರ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ, ಹಿಂದಿಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾವ, ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹೊಡಿಯೋದು ಅಂತ. ಫೈನ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆಚೆ ಬರಪ್ಪ, ದೀಪಾವಳಿ ಮುಗೀತು. ಹಾ, UPSC ಇದೆ, ದೊಡ್ಡ ದೀಪಾವಳಿ ನಮಗೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಜ್ಞಾಪನೆ ಇದೆಯಾ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಯಾವ್ದು ಹಂಗೆ ಜ್ಞಾಪನೆ ಇರಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಇನೋವೇಷನ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ ಜ್ಞಾಪನೆ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್, ಸೊಸೈಟಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಬೇಕು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ದಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಜ್ಞಾಪನೆ ಇದೆಯಾ? ಯೂಸ್ಫುಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂತ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್, ಪ್ರಪೋಸಿಷನಲ್, ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್. ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಓಕೆ, ದಿ ಬೋತ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲಿ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ದಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ. ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್? ಬಯೋ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಯೋ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಯೋ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಯೋ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸೊ ಆಸ್ ವಿ ಗೋ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಇನ್ನು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬಯೋ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಏನಿದೆಯಾ? ಮಿಡಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್. ಹೌ ಡು ವಿ ಲಿಂಕ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ, ಜ್ಞಾಪನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನೋವೇಟ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಎ ಮಿಡಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. R&D ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ ದುಡ್ಡು. ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಜೆಂಡರ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಇನ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್. ಜ್ಞಾಪನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ fewer participation of the women in the judiciary, so we have to improve it. One of the important suggestion is all India judiciary exam ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು. Okay, that exam should be conducted ಮಾಡಬೇಕಂತ in line with the UPSC pattern. So those things gap ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, why is important article ಇದು ಕೂಡ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್. ಅಂಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. So why is the fiscal architecture of municipalities is flawed? Okay, our municipal bonds, the new frontier for the local finance, is more centralization of taxes a problem. So we'll go for the basics. Okay. What is the meaning of federal system ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಫೆಡರಲಿಸಮ್ ಅಥವಾ ಫೆಡರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೆಡರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ? ಎನಿಬಡಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಫೆಡರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲ. ಹೇಳಪ್ಪ, ಎನಿಬಡಿ ಆನ್ಲೈನ್? ಓಕೆ, ಐ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್. ಸಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಪೀಪಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಹೌ ವಿ ಶುಡ್ ಡೆವಲಪ್ ದಮ್? ಹೆಂಗ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕೆ? ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸಿಟ್ ಅಟ್ ಅ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ಕೋಣ, ಡೆಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ ಅನ್ಕೋಣ. The people who are sitting in Delhi, can they take the decisions for the development of people? Tomodavaru, who can take better decisions? Ankoli, a person sitting in Bengaluru ಕೂತಿದ್ದಾನೆ, other person is sitting in ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೋಣ. Okay, I am from ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೋಣ, I am from somewhere in ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಇದೀನಿ. So who will develop the people at a better rate? ಯಾರು ಮಾಡೋದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ? ಅರ್ಥಿದ್ಯಾ? So people who are staying in Tumkur ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. So there is a authority who is sitting in Tumkur itself. There is one authority is in Bangalore, other authority is in Delhi. Who can develop that person? Very Tumkurai, ಯಾಕೆ? People by ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಏನಿದು. Correct ಅಲ್ಲ? That means this person or this authority knows people well. Correct ಅಲ್ಲ? So the people can easily go to this authority because it is very close to them. Okay, that means I should have authorities at the grass root level. ಅರ್ಥಿದೆಯಲ್ಲ? That means at a local level ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, so we can develop people at a very easy rate because they know about the people, they know about their problems, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ. That is why we have to focus more on local government. Okay, this is one thing. That means we can develop the people at a faster rate when the authority is given to local governments. That means ಅಥವಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲೋಕಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಂದಾಗ, so they should have more powers.
That means because when they have get the more powers, they can easily interact with the people. That means people cannot go to Bangalore, people cannot go to Delhi to ask their to tell their problems. So when there is authority in the local government only, so they can easily go, they can contact them, they can get the solutions for their problems. So one thing is local government plays a very crucial role. Okay, this is one thing. Other thing is what is the meaning of democracy ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು? Democracy. Democracy ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? People have the right to talk. People select representatives. ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ people choosing MPs to ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. This is democracy, na? That means people electing some MPs to the parliament. Is it democracy? ಹೌದು, ಡೆಮೋಕ್ರಸಿನೇ ಕೂಡ. That means on behalf of us, we are choosing some MPs to make laws. ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. Other parties, I am choosing an MP, I am choosing some local corporator to local government, which is more democracy in nature, really, which is more democratic in nature. Local government choose ಮಾಡೋದಾ ಅಥವಾ choosing to parliament choose ಮಾಡೋದಾ? Which is more prominent for you? ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ. That means choosing the local person is very very important because ತುಂಬಾ ಹತ್ತ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೋಗಿ. ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಗೋ ಟು MP. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ, MP ಬಿಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅವ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಕಂಟ್ರಿಗೆಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಸ್ಟೇ ವಿತ್ ಅಸ್, ದೇ ನೋ ಔಟ್ ಅವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದಕ್ಕಿದಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನಿಂಗ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನಿಂಗ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು go for the local government. Correct? Local government becomes very crucial part. One thing is to develop people. Other thing is it is part of democracy. So democracy and MP ಮಾಡೋದು ಅಂತಲ್ಲ. So democracy means people having the ultimate power. ಅರ್ಥಾಗ್ತಿಲ್ಲ? People will have the ultimate power. There this is called as principle of popular sovereignty ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾದ್ರೆ. But in simple way ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ people have the ultimate power. People will have the ultimate power when they have the local government ಇರ್ತಾರೆ. They get the ultimate power. ಅರಾತಿದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. So these things ಗ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, one thing is people development will happen better when the local government exists. ಒಂದೇ other thing is the local government should have more power. Panchayati ಜಾಸ್ತಿ ಪವರ್ ಇರಬೇಕು. At the same time municipality also should have more power. ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ they can only develop the people. That is the other point. Other thing is it will help in deepening of democracy. That means people will participate more and more. Okay, instead of going to Delhi participating in law making ಅಂತ, so ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ local government ಇದ್ದಾಗ, so they will participate more and more. These three things ಗ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, this is ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. About this one, federal system ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? That means there is a division of powers. There is a division of powers, okay, between different layers of the government. Ankoli, for example, at the center we have the central government. At state level we have state government. At local level we have local government. Example is your panchayats ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ municipalities. This is the meaning of federal system or federalism ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? The division of powers between the different layers of the government. Okay, so one we have central government at the state and the central level in Delhi. So in Bengaluru we have state government. At local level we have the local government, and there is a division of powers ಇದೆ. Okay, every government has some powers. ಅರ್ಥಾಯ್ತಲ್ಲ? Every government has some powers. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪವರ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. So this is the meaning of federalism or federal system, or it is called as a division of powers between the different layers of the government. ಈಗ ಹೇಳಿ, which government should get the more powers for development of people? ಹೇಳಿ, who can develop people at a better rate? Correct ಅಲ್ಲ? That means ಪಂಚಾಯತ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಆಗ್ಬೋದು, they can, because they know they are close to people ಅಲ್ವಾ, they are very close to people, so they can develop, they can do the projects at a very faster rate. That means local government should get more powers. Correct? Powers ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. But who has more powers? Correct. So these people have more powers. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. These local government they can develop at a faster rate, but they have less powers, but they have more powers. ಅರ್ಥ ಹೇಳಿ, there is a inverted structure here. There is an inverted structure. ಹಂಗಂದ್ರೆ so local government they have more responsibilities. Okay, ಜಾಬ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ, local government ಅವರಿಗೆ. But however they have less powers. ಪವರ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ. ಅರ್ಥಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡಿ, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ. ಅರ್ಥಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಒನ್ ಇಸ್ ಫೆಡರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್,
division of powers between the layers of government, central, state, and government ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Then we have, okay, so for development of the people, local government should be there. At the same time, deepening of democracy ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ empowering the grassroots people ಆಗ್ಬೋದು. So these things are very important for the local government. ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಸಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಮ್? ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ? ವಾಟ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಮ್? ಏನ್ ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಒಂದು ಮೇಜರ್ಲಿ ದೇ ವಾಂಟ್ ಫಂಡ್ಸ್ ತಾನೆ. ವಿತೌಟ್ ಮನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅದಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ದೇ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲೋಕಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಾರ್ಟ್ ನಾವು. ಸೊ ದೇ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಂಡ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್. ವೈ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟೀಸ್ ಫ್ಲಾಡ್? ಏನಕ್ಕೆ ಫ್ಲಾ ಆಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ? ವೈ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಫಂಡ್ಸ್? ಅವ್ರಿಗೆ ಫಂಡ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ? ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ದೇ ಸಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, can we use municipal bonds to finance the local governments? Okay, other problem they are saying is over centralization of firms. Okay, GST ಆಗ್ಬೋದು, ಅದರಿಂದ local government to taxation or ಹೋಗ್ತಿದೆ central government ಗೆ. Over centralization of taxes is a problem for them. So this is the suggestion they have given here. That is what we'll discuss. Usually local government gets a district collector. Hmm? District collector or gets a ಅವ್ರಿಗೆ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ, ಪವರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ. ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪವರ್. ಓಕೆ, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಈಗ ಸಿ ಅದಾಗೇನಪ್ಪ, ಒಂದು ಫಂಡ್ಸ್ ಬೇಕಿದೆಯಲ್ಲ, ಫಂಡ್ಸ್ ಬಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕಾರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಗ್ಯಾಪ್ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಸೊ ದಿಸ್ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ಯಾವತ್ತು ಹೇಳಿದೀನಿ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಓಕೆನಾ? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಯೂನಿಯನ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಯೂನಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಪವರ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ಓಕೆನಾ? ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ದೇ ಡು, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಟು ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡಿ. Okay, whenever the central government collects some taxes, collection ಮಾಡಿದಾಗ, so they'll transfer some part of their revenue to the states also. Based upon whose recommendations? Finance Commission. See, I'm referring to, don't worry, ಇದೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, don't worry, ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡಿ ಅಷ್ಟೇ. So whenever the union government collects taxes collect ಮಾಡಿದಾಗ, so they'll transfer some amount of to the state transfer ಮಾಡ್ತಾರೆ according to Finance Commission recommendations ಪ್ರಕಾರ. ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, because of GST ಇಂದ, so states ಇದೆಲ್ಲ, states are losing out their money, our revenue cut ಆಗ್ತಿದೆ. Similarly for local government also, similarly for municipalities also, municipality ಕೂಡ GST ಇಂದ they are losing their revenue, our revenue ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. This is one issue. Okay, this is nothing but because of introduction of GST ಇಂದ, so municipalities are getting lesser revenue because GST will go ಹೇಳಿ, GST will go to the ಏನಿಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹವೆವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಶ್ಯೂ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಸೇಯಿಂಗ್, ಓವರ್ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಟರ್ಮ್. ಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಅನ್ಕೊಡಪ್ಪ. ಈಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲೋಕಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಸಮ್ ಪವರ್ಸ್ ಟು ದಿ ಫ್ರಮ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೋಕಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್? ಕರೆಕ್ಟಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್. ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಪವರ್ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಸೆಂಟರ್ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಪವರ್ ಟು ದಿ ಲೋಕಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಒನ್? ವೆನ್ ಲೋಕಲ್ ಇಂದ ಸೆಂಟರ್ ಹೋಗ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ GST is an example for the centralization. Okay, ಇವ್ರಿಗೆ ಪವರ್ ಇದ್ದು, ಲೋಕಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪವರ್ ಇದ್ದು ಸಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಬಟ್ ದಟ್ ಪವರ್ ಆಸ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಹಾ, ಬರುತ್ತೆ. That is also there, but majorly there.
It will be same alwa. If you're paying the GST of 5 rupees, Mhm. it will be the same amount for TGST. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಲೋಕಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಎಕಾನಮಿ ನಮ್ಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಓಕೆ GST ಅಂದ್ರೆ GST ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಅದರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಫ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಬರುತ್ತೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ GST ಯಾಪ್ನೆ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕನಾಮಿ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಡೋಂಟ್ ವರಿ GST ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಲಿಯರ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಅರ್ಲಿಯರ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಪರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ GST ಇದೆ ಓಕೆ ಅದು ಎಕನಾಮಿ ತುಂಬ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಅರ್ಥ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ಗೋ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಯ್ತಾ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಕೊಡಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೆನಡಾ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ GST ಇಂದ ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟು ಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ರೆವೆನ್ಯೂ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ಸಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಶ್ಯೂಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಒಳ್ಳೆ ನಿಮಗೆ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು ಯಾಕೆ ಇದೆಯಾ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಯಾಕೆ ಲೋನ್ ತರ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸಜೆಷನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಓಕೆ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ದಿಸ್ ಒನ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿನೇವಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ okay in Scandinavian countries so more power is given to local government okay now the important case study for your exams ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ okay this is one everybody municipal bonds ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ this one okay Scandinavian countries they enjoy the strong fiscal health okay because of having a strong local government and a strong fiscal health for the local government they are developing countries more sorry developed countries ಅಲ್ಲ Scandinavian countries ಅದೊಂದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಮುಂದೆ ನೀವು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ okay Scandinavian countries and how they have the strong local government and they can impose tax also okay. So ಅದರಿಂದ they have a strong fiscal health so that is why they are more developed countries fiscal health ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅವರು ಓಕೆ ಗ್ಯಾಪ್ ನೇಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆತ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಬಟ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ಗೋ ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬಾ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಕೇಳಬೇಕು ಬಟ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ನೇಕೊಂಡ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಫೆಡರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು ವೈ ಲೋಕಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅದೇ ಆಗಬೇಕು ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಓವರ್ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಓಕೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ನೇಕೊಳ್ಳಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಡೆತ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ earlier we never had for starting now ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ we had only two level of government ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇತ್ತು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ earlier we never had this ಪಂಚಾಯತ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಅದು ಇರಲಿಲ್ಲ ಓಕೆ by 73rd and 74th amendment by 73rd and 74th amendment these two things ಇದೆಲ್ಲ they came into existence ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಇರಲಿಲ್ಲ that is the meaning of decentralization first okay by these amendment tax in the this one came into existence these are examples for the decentralization of earlier we had only two levels of government okay next and the we have three levels of government bantu what is this IMAC ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು IMAC ಹೇಳಿದಿರಾ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಯುರೋಪ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ದೇ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ವೈ ಏನಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಐ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇಟ್ ಬಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಓಕೆ ಮೇನ್ಸಿಗೆ ಐ ಮೇಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಯುರೋಪ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಐ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್ ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಗ್ಯಾಪ್ ನೇಕೊಳ್ಳಿ ಐ ಮೇಕ್ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಯುರೋಪ್ ಓಕೆ ಸೊ ದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಓಕೆ ವಿ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಬಂದಾಗ ಆ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಹೈಫಾ ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಬಲ್ ಸಂದಿರೋ ಬರುತ್ತೆ ಪೋಲ್ಸ್ ನಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಎಸ್ಸೆಗ್ ಆಗ್ಬೋದು so death by worship or death by devotion hero worship and its discounts
ಕೇಳಿಸಿದಪ್ಪ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. Okay, fine. So what do you think about hero worship again? Hero worship. What are the issues we come across in hero worship ಅಲ್ಲಿ? ಸ್ಟ್ಯಾಂಪೇಡ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ issues ಆಫ್ ಹೀರೋ ವರ್ಷಿಪ್ ಇಂದ ಫಾರ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಪ್ರೈ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಜೈ ಬಾಸ್ ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಪೀಪಲ್ ಬಿಕಮ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೀರೋ. ಓಕೆ, ದಿ ಕೆನಾಟ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೇಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ದೇ ಮೇ ಫೇಸ್? ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ವೈ ಡೂ ವಿ ವರ್ಷಿಪ್ ಹೀರೋಸ್? ಹೇಳ್ತಾ They mimic to become like this. ಮಿಮಿಕ್ ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಶ್ಯೂಸ್ ವಿ ಮೇ ಫಸ್ಟ್? ಹೌದಪ್ಪ, ಅದಾಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಕ್ರೈಮ್ ಮಾಡೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಮೇ ಹ್ಯಾಪನ್? ಎನಿಬಡಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಯಾರ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಶ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಹೀರೋ ವರ್ಷಿಪ್ ಇಂದ? ಏನ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು? ದಟ್ ಟು ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಟ್ಸ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್, ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಪೀಕ್ಸ್. ದಟ್ ಟು ಇನ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ತಮಿಳ್ನಾಡು ಆಗ್ಬೋದು, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಆಗ್ಬೋದು. ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಹೀರೋಸ್. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅದರಿಂದ? ವಾಟ್ ಮೇ ಹ್ಯಾಪನ್? ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಅವರು ಲೈಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೋತಿದ್ರು. ಅದೇ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ನ ಬೇರೆ ತರ ಸೊಸೈಟಿಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಬ್ಯಾಡ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊಸೈಟಿಲಿ. ಅದು ಯಾವ ತರ ಬ್ಯಾಡ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ? ಹೌ ಬ್ಯಾಡ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್? ದಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್, ನೀವು ಹೇಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಹೌ ಬ್ಯಾಡ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್? Political instability. Political instability, how? If a hero becomes a MP or someone like PM or something. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೇನಾಗ್ಬೋದು? ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ There will be changes in based on the political. There will be changes in the movies. ಓಕೆ, ಪೀಪಲ್ ಯಾಕತ್ತ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅನ್ಕೋಣ ಯು ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನ. ವಿಲ್ ಯು ಅಲೋ ದೆಮ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಆನ್ ಎವ್ರಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್? ಅಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ they will choose your life partner ಅನ್ಕೋಣ. Will you allow them to choose your life partners? No matter how you trust them. Be strong. That is a good thing actually. Strong ಅಲ್ಲ, strong ಇರೋ ಕಾರ್ಪನ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಗ ನಿಮ್ಮನೇಲಿ. Will you allow them to choose your life partners? You may love any ಬಂದಾಗ ಅಷ್ಟೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಷ್ಟೋ ಲವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ will you allow them? ಮಾಡತ್ತಾನೆ. Even though we like them, we know them personally ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ, so we will not allow them to run our life. But how can we allow some person, some hero to run our life? ಕಾಣಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆನ್ ವಿ ಸ್ಟಾಲ್ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬಿ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಆಫ್ ಐಡಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಬಿ ಎ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿ, ನಾಟ್ ಪರ್ಸನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಸೇ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೇಮ್ ಮಾಡಿದ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಸೇಮ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಕೂಡ. ಸೊ somewhere they have given here same idea. So become a fan of idea, not a person. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಐಡಿಯಾ ಇದ್ದಾಗ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಹೇಳಮ್ಮ. Vijayanagar. What is that? We're discussing something seriously. You're looking at him and saying Allah. Okay. So this is what happens. Okay. When loyalty is transferred from the ideas to personalities, so democracy weakens, authoritarianism will strengthen. This is a major point. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು. ನಿಮ್ಗೆ ಎಸ್ಸೆಗೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಥಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ. ಗ್ಯಾಪ್ ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವ್ಯೂ ಆನ್ JS Mill. ಗೊತ್ತಿದೆಯಪ್ಪ JS Mill ಬಗ್ಗೆ? ಎಥಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರೋರು. ವೈ ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ JS Mill? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಥಿಯರಿ? JS Mill ಥಿಯರಿ. ಪೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಜೆರೆಮಿ ಬಂತಮ್ ಬಗ್ಗೆ? ಜೆರೆಮಿ ಬಂತಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಹಾರ್ಮ್ ಮೋರ್ ಪೇನ್. ಎರಡು ಉಲ್ಟಾ ಲೆಸ್ ಹಾರ್ಮ್ ಮೋರ್ ಪೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
less harm, more pain. Will tell you seriously. ಸರ್ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮೂರು ಜನ ಸಿಕ್ಕರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, 1000 ಹೆಲ್ಪ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. Who said it ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು? ಜೆರಿ ಬೆನ್ಸನ್. ಲೆಸ್ ಪೇನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನು 10 1 or 2 ಅಷ್ಟೇ ಲೆಸ್ ಪೇನ್ ಸಾಯ್ಬೇಡ. ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡಪ್ಪ ಹೋಗ್ಲಿ. ಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಹೀರೋ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಪ್ ನೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಆಫ್ ಐಡಿಯಾ, ನಾಟ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್. ಓಕೆ, ಆ ತರ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್. ಓಕೆನಾ, ಬಿಕಮ್ ದ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ನಾಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಸೈನ್ ಫಾರ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ. ಓಕೆನಾ, ಗ್ಯಾಪ್ ನೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊಸೈಟಿ ವಿಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊಸೈಟಿ ವಿಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ವೆನ್ ಯಾವ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಹೇಳಿ. ವೆನ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ಯಾವ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊಸೈಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ? ಯೂನಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಂದ್ಕೊಳಪ್ಪ, ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂನಿಟಿ ಇದೆಯಪ್ಪ. ಇನ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂನಿಟಿ ಇದೆ. ಡೂ ಯು ಥಿಂಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ವಿಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್? ವೆನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್? ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್? ಅಲ್ಲ, ಅದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು. ವೆನ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? Do you think everybody should think equally ಅಂತ? Do you think everybody should think equal way ಅಂತ? ಹೌದಾ? ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗ all are thinking in the same way. Do you think society will progress? Then when will society progress? ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆನ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ as well. Critical thinking ಇದ್ದಾಗ, when the person have a critical thinking or innovative thinking ಇದಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ. Whenever a person have a critical thinking ಇದ್ದಾಗ, so he can only bring the changes in society. Okay, example ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, in society where it believed in caste system believe ಇದ್ದಾಗ, okay, a person who thought Dalits were only used to do the okay, pollution job ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದಾಗ, so there is one person who stood out, Ambedkar. Oh, this person was critically thinking. This person was innovative in his ideas. So that person, he was the person who was able to bring the progress in society. In society, if everyone think, there is one quote. I think, therefore I am. I think, therefore I am. What would you call name? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಡೆಕಾರ್ಡ್ಸ್. ನೇಮ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಂಗಿತ್ತು. ಡೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇರೋದು. ವಾಟ್ಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಥಿಂಕ್ಸ್, ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಲಿವ್ಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಸೊಸೈಟಿ ಸೊಸೈಟಿ ವಿಚ್ ಥಿಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ದಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ವಿಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ದಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ವಿಲ್ ಲಿವ್. ವಿತೌಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ, ವಿತೌಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ನೋ ಸೊಸೈಟಿ ವಿಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. Example, Roman Empire. Roman Empire declared because they did not follow ethics. Follow ಮಾಡಲಿಲ್ಲ that time. They declared ಅದು. That means nobody was thinking. They are think ಮಾಡ್ತಾರೆ, think ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. At the same time, ಇರೋ ವಿಷಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, so people will not think. People will blindly follow a person. At the same time, they will lose their thinking ability. Society will lose their thinking ability when they start blindly worshipping a hero. Okay, at the same time, this will lead to degeneration. Okay, it will not lead to progress. Progress agadilla. Society will become stagnation. Agadilla. So these are the things you have to remember. Gap nekkoli. See, these quotes are very important. Nimma help out. Okay, I think, therefore I am angalodu. Athwa having critical thinking in society which will lead to progress agbodu. So these things are very helpful. At the same time, don't be a fan of person, be a fan of ideology. Okay, so what to ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ. So of the important article. See, I'm not against person ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. We watch his movies and this is fine, but there's a difference between real better. So both are different aspects. So ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, so it is more in India especially. Somehow we have to fight that.
We'll go ahead. Let's not worship any of this. Self-reliance ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಮುಂದೆ ಮಾಡೋಣ about pages ಬಗ್ಗೆ. Okay. Shakti scheme boosted economic independence for women because they are traveling alone, so they'll get new exposure to the economic activities. They may get. ಸರ್ವೆ ಮನೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಸರ್ವೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸರ್ವೆ ಆಯ್ತಾ? ಸರ್ವೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಮನೆಗೆ? ಏನೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು? ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಲಿಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು ಗೋಲ್ಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಲಿಲ್ವಾ? ಟೂ ವೀಲರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದೆ ಅಂತ? ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ? ಓಕೆ, ಓಕೆ. Ensure safeguards for the India's carbon market. Okay, so there is one concept which you have to remember. Gap carbon credits. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್. ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡೆವಲಪ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಿಶ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆಯಾ? ಯಾವ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ? ಎನಿಬಡಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಂಡರ್ ವಿಚ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ? ಅದೇ ವಿಚ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ? ವಿಚ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಹೋಗ್ಲಿ? ವಿಚ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್? ಅರ್ಥ ಸಮೇತ ಬಂತಲ್ಲಪ್ಪ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್. ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಎನಿಬಡಿ ಆನ್ಲೈನ್? ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಫುಲ್ ದೊಡ್ಡ ಆನ್ಸರ್ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಐ ಡಿಸ್ಕಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು? ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್, ರೈಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಓಕೆ, CFC ನೋ ಬರುತ್ತಾ? CFC ಬರುತ್ತಾ? ಚೆಕ್ ಆಮೇಲೆ ಯು ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಲೇಟರ್. ಓಕೆ, CFC ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮೀಥೇನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಟಾಟಾ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಪ್ಪ. ಮತ್ತೆ ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್? ಅನ್ಕೊಳಪ್ಪ, ಸುಮ್ಮನೆ ಎರಡು ಅನ್ಕೊಂಡು ಸಾಕೀಗ. ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಎರಡಕ್ಕೂ. ಓಕೆ, ಓಝೋನ್ ಡಿಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ, ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದ ಮುಂದೆ ಐ ಕಾಂಟ್ ಗೋ ದೇರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಅನ್ಕೊಂಡು ಎರಡೇ ಅನ್ಕೋಣ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎರಡೇ ಅನ್ಕೋಣ. ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ the temperature of the atmosphere is increasing, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. So one thing is it is leading to climate change. Okay, because of it leading to climate change ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ. So they had one summit in 1972. ಕ್ಯಾಪ್ ಇದೆಯಾ?
In 1972, which summit we had? Stockholm Conference. Captain idea. Stockholm Conference. In 1972, we had Stockholm Conference. So after that, in 1992, we had Earth Summit. Okay, we had Earth Summit. Okay, which talked about this climate change ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ about the environment protection ಆಗ್ಬೋದು. Major summit which talked about okay on environmental protection ಬಗ್ಗೆ. So in Earth Summit ಅಲ್ಲಿ we had different outcomes ಇತ್ತು. ಗ್ಯಾಪ್ ನೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, we had different outcomes ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ one of the outcome was your UNFCCC. This was the one convention which came out of this Earth Summit. United Nations Framework Convention on Climate Change. Okay. United Nations Framework Convention. Framework Convention on Climate Change. This was one convention which was talking about the climate change ಬಗ್ಗೆ, which was outcome of the Earth Summit. Okay, ಮತ್ತೆ ಶೋಭಾ ಬರ್ತವೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, UNCBD ಆಗ್ಬೋದು, UNCBD ಬರುತ್ತೆ, UNCCD ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, UNCCD ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಲೇಟರ್, ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ರೈಟ್ ನೌ ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಪ್ ನೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. UNFCCC part of Earth Summit. Earth Summit ಇಂದ we have this outcome. United Nations Framework on Convention on Climate Change ಬಗ್ಗೆ. Okay, to combat the climate change, we have this convention because Earth Summit 1972. Prior to that, we had Stockholm Conference. Aratidya, gap nekodi, global warming because of greenhouse gases. Okay, at the same time, we have this convention to combat the climate change. At the same time, to combat this greenhouse gases. This is the basics of it. Okay, okay, gap nekodi. So Earth Summit. Under this, we have UNFCCC. Okay, this is a convention. Okay, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಇಯರ್, ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಮೀಟ್, ಎವ್ರಿ ಕಂಟ್ರಿ ದೇ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಜ್ಞಾಪನೆ ಕೊಡಿ, ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ಎವ್ರಿ ಕಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಮೀಟ್. ದಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್, COP ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, in one of the meeting we had this one protocol called as Kyoto Protocol. So basic ಅಷ್ಟೇ, ಇದನ್ನ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಡೆಪ್ತ್ ಹೋಗಬೇಕು, ಬಟ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ಗೋ, ಟೈಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅಷ್ಟಾಗೆ. ಗ್ಯಾಪ್ ನೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. Earth Summit, we have this convention. Okay, every year countries will meet. That is called as the conference of parties. In one conference of parties, we had this protocol called as the Kyoto Protocol. Aratidella. So we have this convention which talks about the climate change ಬಗ್ಗೆ, indirectly which is commenting about the greenhouse gases reduction ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ this convention. Okay, this is one thing. Okay, under Kyoto Protocol, we have this carbon trading mechanisms. Under we have this one, we have the carbon trading mechanism. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Under this one, we get this concept of this carbon credits. Carbon credits concept under protocol. Carbon trading mechanism. Okay, so this is the basics of it. Earlier we had in 1972 we have Stockholm Conference. After 20 years we have Earth Summit of 1992. Under this, we got one outcome, FCCC, okay, to combat climate change again. So again, under this one, we have meetings also. That is called as a COP, Conference of Parties. Under one conference of parties, we have this Kyoto Protocol. This Kyoto Protocol, it talks about the carbon trading mechanism, nothing but our carbon credits. So this is the basics for that article. So right now we discuss about the, okay, see how to reduce greenhouse gases. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದಪ್ಪ? How to reduce greenhouse gases ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು? ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ how to reduce greenhouse gas ಏನು ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡಿಬಾರ್ದು ಅಲ್ವಾ? ಪಟಾಕಿ ಹೊಡಿಬಾರ್ದು. ಲೆಸ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ಹೇಗೆ?
Knowledge improve ಮಾಡಿ. Okay, ಆಮೇಲೆ one thing ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. So either thing is I can emit less carbon dioxide. One thing is either reduce emission of carbon dioxide. Other thing is whatever the carbon dioxide ಇದೆಯಲ್ಲ atmosphere, I will take it out. ಹೆಂಗ್ ತಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ, I will take out this carbon dioxide from the atmosphere. ಹೆಂಗ್ ತೆಗಿಬೋದು carbon dioxide? How do you capture carbon dioxide from atmosphere? That means I have to sink it. ಹೆಂಗ್ ಸಿಂಕ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ carbon dioxide ನ? ಒಂದು rainfall ಆಮೇಲೆ afforestation. Okay, through afforestation I can cut down the carbon dioxide in the atmosphere. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾವಪ್ಪ ಮುಂದೆ, ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇದಾವೆ how to think ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ afforestation. Okay, forest ಇಲ್ವಾ they will sink. Okay, carbon dioxide they will store the carbon dioxide store ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. This is one way. Either I can reduce the carbon dioxide emissions ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Other thing is I take out the carbon dioxide from the atmosphere. Okay, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. For every industry ಗೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, for every industries they can emit some tons of carbon dioxide. Okay, government ಹೇಳುತ್ತೆ 20 rupees fine. ವಂಶಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಫೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರು, 2 ಸಲ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಪ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ, ಸೊ ಆನ್ ಎವ್ರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮೇಲೆ, ಆನ್ ಎವ್ರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮೇಲೆ, ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಎಮಿಟ್ ಸಮ್ ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಎಮಿಷನ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಮಿಷನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಈಗ. ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆನ್ ಎವ್ರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಸಮ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಎಮಿಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 2 tons ಮೇಲೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಓಕೆ, ಅನ್ಕೊಂಡ ಈಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಐರನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, they cannot emit more than 2 billion tons. Okay, ಅನ್ಕೊಂಡ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, they cannot emit more than 10 tons ಮೇಲೆ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಅರಾಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಐ ವಿಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಸಮ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮೇಲೆ. ಅರಾಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಇಫ್ ದೇ ಎಮಿಟ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ದಿಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್, ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೇಡ್ their carbon credits. ಅರಾಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಎ ಬಿ ಅನ್ಕೋಣ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. here ನೋಡಿ, this industries emitting more, emit ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. So but this industry is emitting less, B is emitting less. What they can do is A can purchase the credit from the B. ನನಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡು, ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಂಗೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್, ಎಮಿಟ್ ತಗೋತೀನಿ, ದೇ ಎಮಿಟ್ ಮೋರ್, ಅವಾಗ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಮಿಟ್ ಅಬೌವ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾಪ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಕ್ಯಾಪ್ ಕೊಡಿ. ಎವ್ರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ. So if they want to emit more than target, they have to get the carbon credits. At the same time, every industry will have target irutte. So if they emit less than the target, adike kammi ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ they will get one credit ಬರ್ತವ್ರಿಗೆ, they will get one carbon credit ಬರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. So what they can do is they can trade that carbon credit. ಅರ್ಥಾಯ್ತಲ್ಲ, they can trade that carbon credit to other industries. This is one point. Other thing ಬಂದಾಗ, if there is any industry, if there is any industry there, so what they are doing is they are trapping the carbon dioxide in atmosphere. They are trapping carbon dioxide and they are storing it. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ they are emitting less. Other industries there which is trapping carbon dioxide and they are storing it. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡು ಆಚೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಅಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ವಿಲ್ ಅರ್ನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್. ದೇ ವಿಲ್ ಅರ್ನ್ 1 carbon credit. ಅರ್ಥ. So when they take out the carbon dioxide from atmosphere, they'll earn credit earn ಮಾಡ್ತಾರೆ. Or else if I'm emitting less, there also I'll earn carbon credit earn ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ. So what I can do is I can trade this carbon credits. Okay, for money ಗೆ I can trade ಮಾಡ್ಬೋದು. So this is the one way of reducing the carbon dioxide in the atmosphere. How to earn credits ಅಷ್ಟೇ. One thing is 2 tons, 3 tons emit ಮಾಡಿ. They have to purchase one credit from other people in the. ಆಯ್ತಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, if you want to emit more ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, if you want to emit, okay, this industry, okay, this ABC industry, they want to emit more ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, what they have to do is they have to purchase from industry which is having the carbon credit. Okay, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು, this industry will take out the carbon dioxide from atmosphere ತಗೊಂತಾರೆ, they will earn carbon credits, earn ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು, because they will sink the carbon dioxide, sink point. So that credit I should buy ಮಾಡ್ಬೇಕು.
paying some money, I have to buy the carbon credit to emit more. This is the significance of it. ಅರ್ಥಿದೆಯಲ್ಲ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಕೊಡಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಓಕೆ ಒಂದು ಸೊ ದಿಸ್ ಅರ್ತ್ ಸಮಿತ್ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪನೆ ಕೊಡಿ. ಅರ್ತ್ ಸಮಿತ್, ಸ್ಟಾಕ್ಹೋಮ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್, ಅರ್ತ್ ಸಮಿತ್, ದಿಸ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್, UNFCCC ಆಗ್ಬೋದು. ಈ ಟಾಕ್ಸ್ ಬಟ್ಟಿ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್, ಇದು ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕೋಡ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ಸ್. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಐದರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಎಮಿಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಐದರ್ ವೇ ಐ ಅರ್ನ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್. ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಒಳ ಬಂದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ. ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಪ್ಪ. ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಹೂ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಸ್, ವಿಚ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ? ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಪಕ್ಕ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಮತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ. ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಪ್ಪ. ವಿಚ್ ಬಾಡಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಡೇಟಾಸ್ ದೇ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ. ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ. ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತಲ್ಲ, 5 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಯು ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆಫ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಜನರಲ್. what are data collect, what are data they collect, ಹೆಂಗ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡೇಟಾ? ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆನ್. ಓಕೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಅಪ್ಪ, ಇದು ಅಷ್ಟೇ. GST ಇಂದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗೆ ರೆವೆನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿತ್ತು ತುಂಬಾ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಷ್ಟೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ನೋಡ ಸತ್ ಮಾಡೋ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್? ಆಲ್ ಇನ್ ಮತ್ತೆ ಇದೀನಪ್ಪ. ಅಕ್ಷಯ್, ಚೈತ್ರ, ಹೇಮಾ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಾ.